Hello everyone, welcome back to Study Rush. So once again, here I am bringing you another video to discuss another question from the GCE O-Level 2018 English examination paper. So today I will be discussing the question number 10. ඔබලා සියලු දෙනාම අදිත්වාරයක් ස්ටඩි රස් මගේ අධ්‍යාපන YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනේත් මම පොරොන්දු වෙච්ච පරිදි මේ වීඩියෝ තුලින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ 2018 ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තවත් ප්‍රශ්නයක්. අද දිනේ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රශ්න අංක 10. And also I would like to welcome you all to subscribe my channel if you all have not subscribed my channel so far, and also to click the bell icon for notification. ඒ වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන මේ අවස්ථාවේදී මගේ channel එක තාමත් ඔබලා subscribe කරලා නැත්නම් ඒ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න කියලාත්. Okay, let's see actually what's the question that we're going to answer today. It's again a fill in the blanks exercise. So these exercises are very common actually throughout this paper. I have noticed that we have bumped into these questions so many times, so it's an indication that it's of paramount importance for you all to familiarize yourself with this fill in the blanks exercise. ඒ කියන්නේ හිස්තැන් පිරවීමේ අභ්‍යාස අපිට නිතරම පාහේ දකින්නට ලැබුණා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය පුරාම. ඒක අපිට යම්කිසි ඉඟියක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ හිස්තැන් පිරවීමේ ප්‍රශ්න බොහෝ දුරට මේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උඹලන්ට ඉදිරියේදී දකින්නට පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපීමට උඹලන් මේ නිතරම පුරුදු පුහුණු වී සිටීම ඉතාම වැදගත්. At the top it says underline the most suitable word within brackets. So in this question what we have to do is actually we have blanks in certain parts of this paragraph, and also soon after the blank within brackets they have given us certain choices. So what we have to do is we have to underline the correct choice. So basically they don't expect us to write in the blank the correct word. So what we do is we have to underline. ඒ කියන්නේ මේ හිස්තැනට අදාළ වචනේ අපිට කියන්නේ ඒ වරහන් තියෙන වචන වලින් තෝරලා ඒ වචනේ යටින් ඉරක් ඇඳීමට පමණයි. නමුත් අපිට කියන්නේ මෙතනදී ඒ අදාළ හරි වචනේ කියලා අපි හිතන වචනේ මේ හිස්තැනේ ලියන්න කියලා. So it's really important for you to stick to what exactly the examiner is saying. So otherwise the examiner probably would think that you don't have the attention to detail. අපි කියන දේ පමණක් කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද සමහර වෙලාවට අපි ලකුණු ලබා ගැනීමේදී අපි හරි උත්තරය ලිව්වත් ඒ කියන විදිහට අපි කරන්නේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපිට ඒ නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය නොලැබී යාමේ මේ සම්භාව්‍යතාවයක් තියෙනවා. So without further ado, so let's see actually how we go about answering this question. It says to begin with, exercise is one of the best ways of keeping depression away. කියන්නේ ව්‍යායාම කිරීම මානසික ආතතිය වළක්වා ගැනීමේ ඉතා හොඳ ක්‍රමයක්. It improves your body and your mind. ඒ කියන්නේ මෙතන it කියන, so they have used this pronoun it here to refer to the exercise because that's the topic of this paragraph. කියන්නේ මේ paragraph එකේ අපි කතා කරන්නේ ව්‍යායාම ගැන. මෙතන it කියන සර්වනාම පදය යොදලා තියෙන්නේ මේ exercise කියන නාම පදය වෙනුවට. So it improves your body and your mind. ඒ කියන්නේ exercise කිරීම උඹලන්ගේ මනස සහ ශරීරය ඉතා හොඳ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීමට උදව් වෙනවා. Then they have used the conjunction and. Okay, and what they have done is they have added another part to this sentence by using the conjunction and. But in that part, as you can see, it doesn't have a subject, because when you use and, so what they can do is actually they can use the same subject that we found at the beginning of the sentence on sharing basis. So what happens is the second part that is getting added to this sentence, it is sharing the same subject that we used in the beginning. So then within brackets we have three words: enable, enables, enabling,
you to perform better in the workplace and at home. කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ඔයාට මේ ගෙදරදී සහ වැඩ කරන තැනදීත් මේ එක්සර්සයිස් කිරීම ඉතා හොඳට ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරගැනීමට උපකාරී වෙනවා. So let's see actually what is the word that we'll have to use here. But we have to like figure out so which word is the most suitable. All right. So I have explained you actually previously, if we use he, she, or it, okay, any of these third person, pronouns as the subject of a sentence, then the verb that follows that pronoun, the subject, okay, then we have to add an s or an es. We have to add a s, or if not, an es to the end of the base form. So as you can see here, so after it here, the s to the base form verb improve. So likewise here also, what we have to do is, so enable is the what? Enable is the base form of the verb, but we can't unfortunately use that because as you can see, the subject that we are using is it. So therefore we have to add an extra s to that verb just to make it enables, just to keep the subject and verb agreement. So the correct word for the blank is enables you to perform better in the workplace and at home. Okay. Proper, then we have what? Proper is what? So proper is කියන්නේ හරියාකාරයෙන් යම්කිසි දෙයක් කරනවා වගේ අදහස් තමයි proper කියන්නේ. අපිට මේ proper කියන වචනයෙන් අපිට මේ ඒ කියන්නේ ඒත්තු ගැන්වෙන්නේ. So proper කියන්නේ හරියාකාරයෙන් කරනවා වගේ. But what it is? Proper is an adjective. Okay. So since proper is an adjective, so what has to follow proper, an adjective? It has to be a noun always. So if we say, if we take breathe here, so what do you understand by breathe? Breathe is again husma gannawa කියන, it's a verb. Again husma gannawa කියන එක තමයි breathe කියන්නේ. Then breath can husma. So breath is husma. So then you can't use that. Then breathing, what do you understand by breathing? So breathing is the noun. Breathing is තමයි කියන්නේ husma කියන එකත් noun. That's also a noun, breathe. But then we can't use that because what it talks is proper blank is essential if you want to get the most from exercise. So they're talking about doing something. So that means the process of taking the, breath into yourself and then just putting it out. So that process is called breathing. So proper breathing is essential if you want to get most from exercise, and you should take into කියන්නේ අපිට අපි කරන ව්‍යායාම වලින් මේ ඒ කියන්නේ නියම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් අපි ඉතා හොඳින් හුස්ම ගැනීම කරන්න ඕනේ අපි ව්‍යායාම කරන අතර තුරදී. Then we have into. So into is what here? Into is a preposition. So in English there is a rule, always a preposition has to be followed by a noun. It cannot be followed by a verb. Okay, so keeping that in mind, so you have three words here and you have to select one out of it. Consider the verb. Consider කියන්නේ අපි කිසියම් දෙයක් සලකනවා කියන එක. So then the consideration. So what do you understand by consideration? Consideration is actually the noun. That means the ability to make a considered decision. So that is what do you understand by consideration? කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් consideration එකක් කියන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳ ඒ කියන්නේ සලකා බලලා දේවල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා වගේ තමයි අපිට consideration කියන වචනේ අපිට මේ හැඟෙන්නේ.
So as I told you, after preposition we have to always use a noun. So only noun that you can find within these brackets is consideration. So should take into consideration your heart rate. Again අපි exercise කරනකොට හැම වෙලෙම අපේ ශරීරයේ හුස්ම ගැනීමේ වේගය ගැන හොඳ අවධානයකින් සිටීම ඉතාම වැදගත්. Again they say it can be. So here it can be. So it can be, it's basically, it's kind of a phrase that we use mostly. So to express something, so any sentence that starts with it can be, always, after it can be, there has to be an adjective, and then it talks about doing something. Again, it can be කියන phrase එකත් එක්ක අපි යම්කිසි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ be කියන පදයට පස්සේ අපිට හැම වෙලේම අපිට නාම විශේෂණයක් තමයි භාවිතා කිරීමට සිදු වෙන්නේ. ඒ නාම විශේෂණයට පස්සේ යම්කිසි කරන ක්‍රියාවක් ගැන තමයි මේ phrase එක යෙදීමේදී අපි මේ phrase එක යෙදීම තුලින් මේ පිළිඹු කරන්නේ. So let's see so how we fill this blank. Okay, so it can be. So out of these three, actually we'll have to find. So where we have the adjective. Okay, harmful, harmfully, harm. So harm is the verb, harmfully is the adverb. Again, මෙතන ක්‍රියාපදයේ මේක ක්‍රියා විශේෂණය, මෙතන නාම විශේෂණය ඇවිල්ලා harmful. So you have to use the adjective in terms of filling the blank, since it starts with it can be phrase. So see, I told you to do exercise too much. So doing something. Okay, so it's clear. It can be harmful to do exercise too much. Okay, exercise ව්‍යායාම වැඩියෙන් කිරීම අවදානම් සහගත දෙයක්. All good. Blank, we have blank number 5, and then we have instruct. This is a noun phrase. So this thing is a noun phrase. All good instructors. So what has to come there is not an adjective, because normally I have told you before, if we have a noun, just after blank, so mostly we have to find an adjective which basically explains the noun better. But in this instance, it's a noun phrase. So noun phrase is where we have the noun and the modifiers of the noun. කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ මෙතනදී අපිට තවත් නාම පදයක් තමයි මේ යෙදීමට සිදු වෙන්නේ. මේ නාම පද මේ නාම කියන්නේ නාම පද වලින් සමන්විත ඛණ්ඩයේදී. So all good what? Fit කියන්නේ. So fitting is the verb. Fitting is actually the gerund, the ing form of the present participle, then the fitness. So fitness is the noun here that we use. All good fitness instructors emphasize the importance of listening to your body. කියන්නේ හැම ඉතා හොඳ මේ කියන්නේ අපිට ශාරීරික සුවතා පිළිබඳව මේ අපිට උපදෙස් දෙන උපදේශකයන් හැමදෙනාම ඉතාමත් අවධානයෙන් කියන emphasize කියන්නේ ඉතා අවධාරණය කරනවා වගේ. emphasize the importance of listening to your body. කියන්නේ අපේ ශරීරයට ඇහුම්කන් දීම ඉතාම වැදගත් කියලා මේ ශරීර සුවතා උපදේශකයන් සියලු දෙනාම පාහේ කියනවා. When you first start, you should use good judgment. So කියන්නේ මුලින්ම අපි exercise කිරීම ආරම්භ කිරීමේදී use good. So here you have good. Good is what? Good is an adjective. So an adjective has to be followed by a noun. So what is the noun in this? Judge. Judge is a verb. Judge කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා වගේ තමයි judge කියන්නේ. Judging is the gerund or the present participle form. Then what is the noun here? The judgment. Good judgment. කියන්නේ හොඳ තීරණයක්. ඒ කියන්නේ හරි තීරණයක්.
you should use good judgment. Hari තීරණයක්, because it's easy to make mistake. අපි hari තීරණ ගැනීම වැදගත්. මේ exercise කියන්නේ ව්‍යායාම කිරීමට පළමු ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී මොකද? Because it's easy to make the mistake of using equipment. So here now කියන්නේ අපි මේ ව්‍යායාම සම්බන්ධ කියන්නේ උපකරණ පාවිච්චි කිරීමේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට වැරදි විදිහේ ක්‍රියාපිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. So let's see actually what is the word that we have to use in terms of actually filling the blank. Because it's easy to make the mistake of using equipment. So here we talk about doing something in a wrong way. So what we have to use here is verbs. So let's pick it, which adverb that we have to use from these words. So incorrectly, so it incorrectly is an adverb. So is that the adverb? Yes, incorrectly is the adverb, because doing something wrong. Correctly means it's also an adverb, but that is something doing in the correct way. This is the word that we pick is doing something in the wrong way. So incorrectness is a noun. So exercise should not be seen as කියන්නේ ව්‍යායාම කිරීම අපි දකින්න හොඳ නෑ. Let's say a task. Task is what? Task is a what? Task is a noun. Okay. So as then, so before the noun, so we have to use an adjective. So let's see, demand. Demand is the verb. Okay, base form of a verb. කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලනවා වගේ තමයි අපි demand කරනවා කියන්නේ. Demanded is the past form. That this is the base form, this is the past form, demanded, or you can say ed form of the same verb. Then demanding is the gerund form or the adjective that derives from the verb demand. So we have to use demanding task. Again අපි ව්‍යායාම කිරීම දකින්න හොඳ නෑ මේ ඉතා අමාරු කර්තව්‍යයක් විදිහට. To increase your fitness, exercise. Again, උංගලන්ගේ ශරීරයේ තියෙන මේ ශරීර යෝග්‍යතාවය වැඩි කර ගැනීමට අපි ව්‍යායාම exercise what? So again, what we have to use here? So we are talking about doing something. So we have to use what? An adverb. Okay. So what is steady? Steady is actually mostly, steady is used as a verb. Okay. And steadily is the adverb. Steadying is the adjective. Okay. So අපි එකනේ steady කරන කියන exercise එක steady කියන අපි කියන්නේ අඩු වැඩි වීමකින් තොරව කිරීමක් වගේ තමයි අපි steady කියන වචනයෙන් අපිට මේ අවබෝධ වෙන්නේ. So exercise steadily for 20 minutes a week. කියන්නේ අපි අඩු වැඩි වීමකින් තොරව අපි අඩුම වශයෙන් අපේ ශරීරෝගතාවය තියාගන්න අපි exercise කරන්න ඕනේ සතියකට මිනිත්තු 20ක්වත්. And you will notice. Okay, එතකොට you will notice what? Okay, so here we have in this sentence you will notice. So we have the subject, we have the verb, and what is missing is the object. So it is a direct object. What is missing? Direct object is mostly a noun. So what we need here? So what අපි නැති මොකද මෙතන noun එකක් නාම පදයක්. So different is an adjective. Differentiating is again the present participle or the gerund form. What is the noun here? The difference. So and you will notice a difference in your body and mind in few weeks. Okay, අපි එහෙම මේ නිතරම අපි ශරීර යෝග්‍යතා ඒ කියන්නේ ශරීර සුවතා ඒ ව්‍යායාම කරනවා නම් අපිට ඒ වෙනසක් ඉක්මනින්ම දකින්න පුළුවන් ඒ සුමාන ගානක් වගේ කාලයකදී. So I hope that actually it was very clear. It's a very easy exercise, but as I explained, it's very important for you to become familiarized with the structuring of sentences. With the assurance that I will be back with another video soon, I would like to say goodbye for the time being. Thank you.